Eh bien, bonsoir Twitch. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour un peu une découverte de The Stanley Parable. Alors, je sais pas s'il est déjà parti. Ah non, il n'est pas encore parti. On a juste le petit coucou de Non, pas quelqu'un. encore. Mais voilà, il y a Lumière qui nous fait coucou. Je vous fais coucou, est-ce que vous me voyez? On te voit pas. Et si jamais, Dommage. au niveau des scènes, j'ai déjà changé pour Stanley Parable. Donc, si je vais sur la scène, ça affichera Stanley Parable. D'accord. Enfin voilà, du Bah, coup. j'ai quand même fait coucou. En tout cas, Lumière, bon, bah, du coup, tu as dit que tu partais, malheureusement. Ouais, je l'ai dit, je ne pourrais pas rester si tu fais Stanley Parable parce que euh, je, je dois faire ce jeu et on m'a forcé avec un pistolet devant le cerveau en me Il, disant il tu avait ne le, dois jamais te spoil ce jeu. il avait le couteau sous la gorge, en fait, hein. J'avais les deux, Ah. le flingue et le couteau. Mais donc, du coup, voilà. Lumière ne nous accompagnera pas pour ce live. À la limite, il aurait pu laisser le live en lurk pendant qu'il faisait du Fortnite, hein, mais bon. Mais du coup. Bah en vrai je peux en vrai. Oh, bah vas-y, comme ça, tu te spoil pas le jeu. Mais je vais quand même couper le. J'ai laissé le live, mais ce serait en live d'arrière-plan. Pas de soucis. Bon, du coup, je sais pas si tu restes dans le VOC ou pas, du coup. Mais moi, je vais passer sur Stanley Parable. Alors, du coup, Moi, je me taille. Ok, salut Lumière. Salut, Salut. salut. Hop là, et nous du coup, on se retrouve ici sur Stanley Parable. Alors, j'espère qu'au niveau du son, ce n'est pas trop fort. Attendez, est-ce que le jeu s'est bien affiché en plein écran? Le jeu ne s'affiche pas en plein écran. Je regarde tout de suite à ça. Hop. Ah ouais, le jeu ne se met pas en plein écran. Ah ah. Bon, on appelle le technicien de service. Donc, quoique si je reviens sur Stanley. Enfin, ici, je l'ai en plein écran, il n'y a pas de problème. Bon, on va demander à Lumière. Si Discord veut bien revenir. Voilà, je préviens Lumière. Non, mais vous en faites pas. En fait, j'ai vraiment pour le coup, j'ai regardé à ce que tout aille bien pour le live. Et ben, Qu'est-ce qui se passe? alors, du Tu coup, veux activer les sous-titres? non, c'est pas les sous-titres. T'inquiète pas, ce n'est que l'écran titre, Qu'est-ce qui donc se passe? ce n'est que l'écran titre, donc tu n'auras aucun spoil. Mais je t'invite à regarder. Tu vas comprendre rapidement c'est Alors, quoi le problème. j'attends que la pub soit finie et je pourrai. T'inquiète, dans 10 secondes, s'il n'y en a pas une deuxième. Au pire, hein, quelqu'un offre un sub à lumière? Le message en mode de dire il n'y a pas d'argent pour s'en acheter. Bref, c'est bon, j'y suis. Qu'est-ce qui se Bon, passe du donc coup? tu vois un peu sur l'écran du live, c'est vraiment en petite fenêtre que Stanley Parable s'est mis. Et je peux pas avoir un écran plus Il est grand. en plein écran là. Attends, Ah OK, je vois. Sur OBS, il est en toute petite, attends, remets-le par défaut, en fenêtre par défaut. Et toi, euh, sur ton écran, est-ce qu'il est en plein écran? même quand je passe en plein écran, genre ici, là, voilà, je suis en plein écran. Je pense que le son s'entend sur le live du coup. Genre tu vois, je passe sur tous les trucs, tout ça. Après, est-ce que ça peut être lié aux options du jeu? Attends, déjà réinitialise un coup je veux dire la fenêtre que tu as fait parce que fais retour en arrière sur ton OBS. Ouais, c'est ça. Mais avant, fais retour en arrière, sinon ça va tout déglinguer. CTRL Z, comment je sais pour savoir si j'étais dans le bon truc? Tu sélectionnes la fenêtre, voilà. Ben là, je crois que je suis au C'est comme max. ça par défaut. Ben si je... T'enclenches
Oh non! drôle, parfois cringe. Attendez quoi? Coucou B. Parfois cringe et gentil. Lumière, on nous entendait pas. Toi, on t'entendait, mais sûrement pas moi. Je vais écouter ça. Parce que micro et audio du bureau, les deux étaient désactivés. J'ai fait trop de contrôle Z. Ouais. Ah, Ouais. bref, du coup, je le redis, je Voilà, suis Lumière dépose son CV. technicien. Moi, je vais déposer mon CV. Donc d'ailleurs, si vous voulez savoir, je suis dispo à Troyes, c'est une ville dans le Grand Est. Et je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de quelqu'un qui aime bien être en avance. Et du coup, bah, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent m'appeler, parce que je suis un grand technicien, je viens de régler un problème sur le live de Brad. Mon numéro de téléphone, c'est voilà. Donc n'hésitez pas à m'appeler, je répondrai aux appels. Voilà, voilà. Merci Lumière. Merci d'avoir fait ma pub. Pas de Le soucis. connard. Enfin bref, bon du coup, Lumière, Bon, du coup, je te laisse. ouais, Au pire, tu sais quoi? Je reste en vogue s'il y a un problème. Mais par contre, Oui, s'il y a un problème, tu sauvegardes et tu retournes à l'écran titre. D'accord? oui. Vraiment, Regarde, aucune salut, image. comment Bon, ça l'écran va? Ça titre, fait je m'en un fous. moment. Effectivement, ça fait un moment, Pokédark. Ben moi, ça va. Et toi, comment vas-tu? Bref, Est-ce que... salut! Salut Lumière. Est-ce que tu as réussi à sortir des entrailles de la Terre de Septentria? Parce que clairement, ce jeu niveau bug... Bon après, j'ai déjà fini le DLC à 100%, j'ai rempli le Pokédex à fond, j'ai l'Ursa King Lune de sang. Bon, c'est Lune Vermeille, mais bon, c'est plutôt la Lune de sang, on va pas se mentir. Voilà, j'ai vraiment fait tout ce que le DLC a proposé. Là, ma cartouche de Pokémon Écarlate, elle est bien rangée. Et je risque de ne plus y toucher avant la sortie du disque Indigo. D'ailleurs, Pokédark, je sais pas si tu as vu sur le serveur, mais j'ai rajouté un nouvel emoji qui peut potentiellement être une nouvelle mascotte pour Delirocola, le Delirocrabe. Et je le trouve beaucoup trop drôle. Moi ça va super, bah nice. T'inquiète, j'ai réussi à sortir en resettant le jeu. This is the story of a man named Stanley. Alors, l'histoire d'un homme. Stanley worked for a company Oh, in a big sympa. building Bah franchement, je where he t'invite à was aller voir, je le trouve employee trop number drôle. 427. Si on rajoute ça sur des Employee mèmes, number en vrai, ça peut faire aussi un 427 was truc simple. avec la He fleur sat at his Delirocola desk et le at Delirocrabe. 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him N'hésitez through pas a à me dire d'ailleurs sur le live si le son est trop fort. buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in. Il fait sur mesure Though pour he ce had been travail. made exactly for this job. And Stanley was happy. Alors du coup, Game Freak, voilà comment on fait des cinématiques. And then one day, something very peculiar happened. Je pense que c'était un peu bâtard. Stanley. Something he would never quite forget. J'ai plus de He had grenadine. been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions. Bref, tu me pings sur Didi en cas de problème. Or even Ok. say hi. Never in Bug all freak. his years at the company had this Ah happened. mais... This Là, la complete balle perdue, isolation. elle était top. Hein. Something was Lumière, very je ne clearly t'entends pas. wrong. Ok, ok. Frozen solid. Ah mais tu vois pas non plus. Pas de soucis, Lumière. Bref. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Et j'ai failli oublier le clip. Let's go. Bon, du coup... Je ne suis pas un joueur clavier-souris, hein, de base. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Bon, du coup, les gars, on appelle la Perhaps femme de notre collègue, No matter employé how numéro hard Stanley 433. looked, he couldn't find Alors, a je ne trace of viendrai his pas ce coworkers. soir. C'est le paradis. Pourquoi il y a des lettres à terre?
Ça, c'est encore Lumière, hein. Il a oublié de ranger son CV. Hein. Putain, j'ai cru que c'était du sang. C'est juste du café. Alors. Stanley came to a set of 2 open doors. He entered the door on his left. Ok, on part à gauche. Le seul jeu que je joue au clavier, c'est Five Nights at Candy's et Friday Night Funkin'. Ah, mais moi pour le coup, vraiment, premier degré, Valos, je n'y joue quasiment pas, tu vois. Genre, ça fait 2 ans que j'ai pas touché au jeu. Et encore, j'ai 1 heure de jeu, grand maximum. J'étais censé faire une game avec Lumière et Yoblast il y a peu. J'étais en train de faire le tuto, je galérais parce que clavier souris, j'y arrive pas. À la limite, Among Us, oui, je le fais aussi. Mais clairement, moi, je suis né avec une manette dans les mains, il me faut ma manette. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping into his manager's office, Et on Stanley est was clairement once dans les again backrooms là. stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark Pourquoi secret was la being seule held image from du him? patron, tu vois même What pas he sa could not gueule? have known was that Comme the pour keypad Undertale, tu me behind fais, the boss's desk tu guarded me the le fais terrible jouer au truth clavier that et je his pleure. boss had been keeping Ah, en from vrai, him. Undertale, And so the boss had j'ai plus facile au assigned clavier. an extra secret pin number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Stanley n'avait strictement aucun moyen de savoir ça. By simply En pushing appuyant sur des random boutons buttons au on the hasard, keypad, Stanley avait entré la happened to combinaison input correcte the correct simplement par le code fruit du by hasard. sheer luck. Surprenant. Amazing. Ouais, mais ça a quand même He fermé ça. stepped into the newly opened passageway. C'est les backrooms! Attention! Pour moi, au clavier, sur des gros boss comme Undyne Genocide ou Sense, c'est pas possible. Bah, moi, pour le coup, c'est à la manette que j'y arrive pas. Genre, je sais pas, il y a un truc différent à utiliser le joystick sur Undertale. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think De for penser par himself, soi-même, de to questionner la question nature de the son nature travail. of his job. Ouais, mais là, on est dans les backrooms. This now, when for years it had never occurred to him. This question would not go unanswered. Enfin, du coup, maintenant, j'ai le thème de Undyne l'immortel en tête. Stanley walked straight ahead through the large door. Centre de that read contrôle Mind mental. Control Facility. Escape. Soit on va au centre de contrôle mental, soit on s'échappe. On fait quoi? Toi aussi, tu vas dans l'éventail de la Terre? Tu vas peut-être me voir avec mon Miraidon. Ah mais... Oh, Pokédark, coucou, comment tu vas? Je te vois avec Miraidon. Oh, regardez, c'est David Lafarge Pokémon quand il était dans sa période sombre. Ah, super, et toi? Bon, ça va, hein, franchement. The lights rose on an enormous room Oh, packed with regardez, television screens. c'est What horrible secret did this c'est place Spider Games hold? là-bas. Regardez, je savais pas qu'il était dans les backrooms. Did he Je suis un peu have the bloqué, mais ça va. strength to find out? Ah là là. Putain, mais le nombre de balles perdues qu'on peut balancer. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals juste en image. reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Wesh. Tu pourrais pas me jeter une caisse de Déliro Cola? Ah mais voilà, il y a une caisse. On va faire genre, j'arrive à la prendre. Hop. Tiens, Pokédark, du Déliro Cola. N'oubliez pas de consommer le délire avec modération. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly?
Merci, pas de soucis. Bon, wow, ça part en couille. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't Bah, it? désolé. Was it even possible? Je vais faire goûter le délire au cola à mes Pokémon. Let's go, ils vont passer level 200, tu vas voir. Blind to the world. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ok, c'est ici qu'on détruit tout ça. Ah bah oui, t'as raison, level 200. Ah bah let's go, même pour la stratégie, difficile de faire mieux. Alors soit on active, soit on désactive. La puissance du délire au cola. Le délire à son paroxysme. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Ouais, surtout qu'on s'est fait TP. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Alors là, Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed. salut la base, comment tu vas? It was perhaps the only thing worth C'était la seule chose à savoir. Stanley stepped Et through du the coup là, open door. on a accès à la liberté. Attends, par contre... Ah ouais, vraiment c'est... Stanley felt the cool Ok, breeze là j'ai plus le upon contrôle his du jeu. skin. The feeling C'est un of jeu d'horreur? liberation. Pas du tout. C'est The Stanley Parable, c'est plus un gros mindfuck. Genre, soit tu fais comme je viens de faire ici, tout ce que je te dis à la lettre, et donc voilà, tu arrives à une certaine fin. Soit tu désobéis au jeu, et ça arrive sur plein de choses, c'est... Ton cerveau va partir en vrille en fait. D'ailleurs, c'est vrai, est-ce que tu vas mieux depuis lundi? Parce que tu avais dit que tu étais malade, est-ce que tu vas mieux? Je vais bien et toi? Bah, ça va. Je me suis fait récemment une nouvelle équipe stratégique sur la 9G et ces derniers jours, j'en prépare même une pour Diamant étincelant. Oui, juste, j'ai vu sur le serveur, tu avais fait une nouvelle équipe de full légendaire Shiny 4G. All of his co-workers were gone. What Oui, could je vais it mieux. be? Ah ben voilà, ça c'est Stanley excellent. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed the C'est memo. top si tu te sens beaucoup mieux. When Stanley came to a set of two open doors, Ok. he entered the door on his left. On nous dit d'aller à This was gauche, on not va à the droite. direct way to the meeting room, and Stanley Peut-être knew it voulait-il perfectly s'arrêter well. dans des salons de Perhaps he marché. wanted to D'abord stop juste by pour the l'admirer. employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after C'est quoi all, cette salle? just to spend a few moments here in this immaculate. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Bon, on écoute le jeu ou on... Bon allez, on va pas écouter le jeu. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Donc ouais, justement cette équipe que j'ai publiée est obsolète car le jour même on m'a dit que c'était pas ouf en strat. Donc j'ai tout changé. Ah d'accord. Et du coup maintenant ta nouvelle équipe va donner quoi? Non, ça inspire pas confiance. Tu m'étonnes. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here.
I'm not Que nous sure par... Ah, il y a une erreur dans la traduction. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Bon allez, on va Give me a l'écouter. chance. Ouais, mais je peux plus revenir en arrière là. Non. Bah, j'ai déjà capturé un fleur éclat shiny pour la nouvelle équipe. Ah, d'accord. On en parle qu'Ogurpon Now s'est listen fait carefully, ban. this is important. Enfin, du moins, Ogurpon Stanley feu. walked through the red door. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Je suis en train de Don't tourner you en see rond. that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Ouais, sa forme feu s'est fait bannir de l'overuse. Ouais, et ça, d'ailleurs, Fieldrong était même dégoûté parce que ben, c'était fun en fait à jouer Ogurpon. Et ouais, franchement, il y a des petits trucs à faire Do avec. we want? Mais What are we looking for? ok, là j'ai un peu peur. Wesh! Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. Ouais, j'ai vu la vidéo de Fieldrong. I actually Franchement, je le dis happy. honnêtement, je les regarde pas toutes parce que parfois je trouve le rythme un peu long et voilà quoi. C'est plutôt quand je fais quelque chose à côté, mais... Ah, par contre, ça fait mal aux yeux. Hein. Mais... Ouais. Du coup, Ogurpon qui s'est fait ban. Ursa King, Lune Vermeille, apparemment, il peut être très chiant à gérer en stratégie. No, wait. Where are you going? Right. Where were we? Ouais, mais on va pas rester éternellement ici. Les épileptiques en susu. Ben, c'est pour ça que j'hésite aussi de trop rester dans la salle. C'est quoi ce jeu tellement délirant qu'on dirait que les devs ont pris du délire au cola? Ah, mais écoute. C'est prouvé scientifiquement que le délire au cola permet de faire de grandes choses. Approuvé par Délire au cola. Tu vas finir le jeu ce soir ou tu vas faire plusieurs lives et plusieurs parties? Bah, à mon avis, Oh, no. je... Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Ok. Du coup, j'allais dire, en soi, le jeu, je peux faire un petit peu tout ce qu'il y a à voir aujourd'hui, donc il n'y aura pas d'autres parties. Céleste, en revanche, que je refais Please, no, Stanley, let me stay here. Don't vendredi. take this from me. Là, par contre, je sais pas si je ferai les chapitres 8 et 9 d'un coup, ou si je... Ou si je vais faire ça en plusieurs parties. J'ai affronté des lunes vermeilles en combat en Please, ligne quand Stanley, j'ai testé think mon about équipe what sur la you're 9G. doing. Ça s'est mal passé, j'ai l'impression. Bon, allez, on saute. No! Oh, thank God you lived. You had me worried. No, no, no. What are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Wahoo! Stanley, let's go back to the other room. My God. Ne saute pas. Ah, Is this really t'inquiète. how much you dislike Non, my ça va en vrai. game? Ah, donc il est quand même facile à contrer, l'oursa king. You were literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along.
but I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going Pour moi, back. oui. Bah, nice. Bon, après, pour ceux qui sont un peu moins expérimentés en stratégie, ah, ça risque de piquer. Bon, je crois il y a moyen de fermer la porte. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. Ok, je peux plus I will ouvrir be la porte. happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told Ça commence à faire what long. to do. Mon équipe, du coup, c'est Florica, Shiny, ok, Zacian, Silveroy, Cavalier de l'Effroi, Arcus, Coraidon et Miraidon. Oula, d'accord. Donc, ouais, là, tu t'es préparé une grosse équipe avec pas mal de légendaires. Par contre, du coup, là, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que ça va donner quand Terrapagos sera ajouté avec le 19e type Terra Crystal. Parce que c'est vrai, ça pour le coup, on sait pas vraiment sur quoi on pourrait tomber. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Si tu réouvres la porte, il y a quelque chose de bizarre derrière. Mais j'ai pas réussi à réouvrir la porte. Yes, this room. Bon, c'est pas trop grave. Eager to get back to business, En soi, il y a tellement de Stanley took the fins sur ce first jeu open door que... on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Hop là, on a foncé directement. Putain, mais le narrateur, il va devenir fou avec nous. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, J'ai jamais joué au jeu, ce n'était qu'une impression. Bon, t'inquiète. Je le dis honnêtement, j'ai découvert il y a longtemps ce jeu via Parrot Games et il y a beaucoup de fins. Même lui ne les a pas toutes découvertes, donc on risque pas de toutes les découvrir, mais il y a beaucoup à faire. Et l'équipe que je veux faire sur Diamant Étincelant, c'est Deoxys, Forme Vitesse, Groudon, Kyogre, Rayquaza, Mewtwo et Dialga. Ah, quand même! Enfin, après, Groudon, est-ce qu'il peut vraiment être très puissant, puisque Kyogre est censé être plus fort? Enfin, si on enlève la Primo-Résurgence, ce qui est le cas ici. No, 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 no. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to oh. Ça dépend des sets. Ah, d'accord. It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay. Mon Groudon, il a un From set the Polyrush. Ah, d'accord. Et donc, vous parlez de quel jeu? En même temps, on parle de Pokémon. Parce que Pokédark aime beaucoup la stratégie Pokémon. Et ça m'intéresse aussi un peu, même si je suis pas un joueur stratégique de Pokémon. Et c'est toujours intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur le format compétitif. When Stanley... Wait, what? No, Wesh. No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... C'est bizarre que je ne vois pas les messages de l'autre viewer. Ah, ça c'est bizarre. Did you change anything when we were back in that room C'est with all the peut-être dû à ta monitors? connexion. Did you move the story somewhere or Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know En for tout cas, sure je sais it's que moi, ça m'est somewhere. déjà arrivé de ne pas voir certains messages justement à cause de la connexion. Come, Stanley.
Let's find the story. Wesh. Mais il y a 1 milliard de portes! Ah. Ah bon, je suis invisible? Bah apparemment, Pokédark, tu es invisible pour île à base. Suis-je un fantôme? Non, c'est bon, je viens de voir I'll say celui-là. it. Ah ben voilà! This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a Du coup, story here Pokédark, before. on pourrait même te It would just- renommer Do Fantominus, we need to ou restart the game Spectrum, again? ou Ectoplasma. Well, I find it unlikely Quoique that we'll ever Ectoplasma, progress pendant by très starting longtemps, over and over il again. était It's très gotta be puissant. better than this. Donc, Okay, let's give it a je crois que c'est shot, mieux why not? Ectoplasma. Ta malédiction est finie. Let's go! Plus de malédiction! C'est tout ce qu'on me demande. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Attends, là, il n'y a pas de porte. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Le narrateur qui perd le contrôle du jeu. Ah, attends. Il y a une porte par ici. On peut pas ouvrir la porte. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Mais où? C'est pas la même salle? Oh non, une pub de boisson. Comme d'habitude, je me tape 45 secondes de pub. Terrible. Twitch, mettez-vous à jour, faut faire des pubs sur Déliro Cola. Ah, écoutez les gars, écoutez. Hop. Oh non, mais Discord. Discord. Hop. Attendez, le temps que je vous prenne ceci. Ah voilà, c'est dans le salon même. Oui. Alors du coup, dans le salon même, on remonte un petit peu. Vous en faites pas. Vraiment, là c'est vraiment pour être à fond dans le délire. Ah mais où est la pub? Faut retrouver cette pub. Elle est grotesque, c'est la meilleure pub au monde. Ah voilà. On fait ceci. Hop. Et on fait ceci. Voilà les gars, donc, comme on disait, Twitch, faut se mettre à jour. Voilà les pubs dont on a besoin à l'heure actuelle. Déliro Cola. D'ailleurs, rappelons que je dis ça par pure passion, hein, ce n'est pas du tout une sponsor Déliro Cola. Non, pas du tout, j'adore cette boisson. Voilà, la légendaire boisson Déliro Cola, hein, la meilleure, la seule, l'unique au monde, que tout le monde doit consommer. J'achète. Ah, mais voilà! Même il à base le dit, Déliro Cola est à consommer! Avec modération, évidemment. Après, ce n'est que la première gamme de nos produits. Voilà, hein, nous avons fait aussi quelques collabs avec, genre, par exemple, Cuphead, Deal with the Cola. Vraiment, n'oubliez pas, il faut. Si vous ne voulez pas rager sur Cuphead, il faut boire du délire au cola. Tout le monde le sait. Je vais peut-être pas tous les faire, hein, mais. Voilà, nous avons aussi nos légendaires Hilaro Chips. Voilà, hein, franchement, c'est de très bonnes chips pour le délire. Nous avons aussi Délire au Choco, si je le retrouve. Bref, nous avons plusieurs gammes de produits Déliro, donc faut inventer un slogan. Ah, mais je viens de retrouver le Déliro Choco. Voilà, nous avons Déliro Choco, du chocolat fait à partir de véritables fèves de cacao délire, extra fondant. Et du coup, pour le slogan,
Bah, c'est comme l'équitation. C'est plus qu'une passion, c'est un saucisson. T'as encore les... Encore des... Désolé. Désolé pour les pubs. Bref. Au bout d'un moment, faut peut-être reprendre le jeu. C'est bon, normalement. Mais c'est les tiennes, donc ça va. Ah, bah voilà. Si c'est les pubs de Hirokola, ça c'est tant mieux. Bon, attendez, est-ce que ça affiche bien le jeu? Parce que là, j'ai le décalage sur... Eh oh. Ah, c'est bon. Alors, du Now coup, this, well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? croire I que don't ces think trucs so. que j'ai faits sont pas I tombés dans can't quite l'oubli. recall, but I believe Ah, the mais ça ne story tombera pas takes dans place in an l'oubli, office Pokédark. building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any C'est quoi ce actual work for bordel? that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this Je devrais m'y time. remettre un I jour am dans les mêmes making des a good Hirokola. start. Ah, ben n'hésite pas. Franchement, c'est toujours fun à partager. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? C'est quoi ce bordel? Maintenant, il y a une See, ligne pour pas the m'éloigner. line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Ça fait, il y a combien de temps les pubs? Ah, ça, il y a quelques mois que Pokédark les avait fait. Even if there's no story there. Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation Ouais, bon, par contre, les of the flèches, ça part nature un of life peu... itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going. with all Zigzag, that. ok. You know what? I think what we need right now is a bit of music. Un to peu de make musique. it Allez, low. vas-y, pour aller. C'est quoi? Cut the music. Go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely. Ok, and on doit bien... remember it carefully. Je suis You parrain won't de find it l'association de anywhere. Delirocola. Allez, let's go! C'est un dieu Poké. C'est quoi cette OST? Je sais pas, mais en tout cas, ça ambiançait bien. Ah, mais ce jeu, il est en train de Wait, partir en couille. We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Well, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Mais c'est... Quoi? You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? C'est en train de partir loin, ce jeu. Tu es la bienvenue à faire toi aussi des mêmes Delirocola. Ah, bah let's go. Le frérot qui a fait les lignes, il était bourré. Non, mais ça, c'est un détail. A new story. Well, it could be anything. C'est parce qu'il a pas consommé Delirocola, c'est pour ça. Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. On a tourné en rond pour au final retrouver un chemin. Ok. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine.
Ok. On fait genre on suit pas la ligne. Hein. Ah, a choice. We get to make a decision. Alors, Here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door. en fait, il avait juste la vessie pleine. That in turn J'ai jamais means fait de that our montage dessus. destination Non, mais t'inquiète. Pas besoin de faire des corresponds montages de to ouf. counter-inverted C'est vrai que même reverse moi... Ah, door's par contre, origin. dites-vous, So depuis starting quelque from temps, the je m'amuse right, à let faire us des ask, versions speed-up de will musique. taking the right door Et lead si us tout to va where bien, we're going? dans quelques mois, si je prends mon temps, une grosse vidéo est censée arriver sur ma chaîne YouTube qui traitera justement de Céleste et de la dépression. Donc voilà, comme ça vous êtes un petit peu au courant. Et justement, j'ai déjà la musique de l'outro qui est une version speed-up d'un son qui est un peu important pour moi. Fais écouter STP. Le problème c'est que ici je peux pas faire écouter tout simplement parce que bah, droit d'auteur. The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, Après, c'est pas impossible qu'à un moment je trouve un moyen, mais pas sur Twitch du coup, mais de vous faire un petit peu écouter quelques sons. Simply because it's written here on this thing wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. Attends, est-ce que c'est en train de dire toutes les fins I possibles? won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped. Does that mean did we do it? Did we break the cycle? The whatever it is that made this schedule? How would we even know? Du coup, pour mon équipe sur les remakes 4G, je vais devoir chasser Goudron Shiny et Raikata Shiny. T'inquiète pas, on est deux. So, okay. C'est quoi Champagne dans les points de chaîne? C'est une soundboard. I guess now we just wait. You know, I suppose in some En gros, way that this is a contre kind of 1500 points de chaîne, story, bah, du coup, tu peux agree. mettre une soundboard Sure if we're in the sur le live. destination or the journey, though they're always Par saying exemple, that life is about en the cas de journey victoire ou and des not trucs comme the ça, ou alors destination. une mort So I ridicule. hope that's where we are right now. C'est une Seven We'll Ref find out, d'ailleurs. won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you do happen to have a Oui. Les points de délire. Effectivement, les points de chaîne s'appellent les points de délire. Bon, par contre, Putain, le son que ça a fait pour restart le jeu, ça m'a fait peur. D'ailleurs, sachez que de nouveaux points de chaîne sont... Enfin, de nouvelles récompenses de points de chaîne sont prévues. Déjà, il y a certaines soundboards qui sont prévues d'être ajoutées. Hein. Je vais vous montrer ça. Hop. Enfin, c'est vrai. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai Discord qui s'est mis en tout petit. Donc, du coup, par exemple, j'ai cette soundboard qui doit rejoindre celle des lives. Et c'est comme l'équitation, c'est plus qu'une passion, c'est un saucisson. Donc voilà, il y a sûrement celle-là aussi qui va rejoindre les soundboards. Mais j'en peux plus! Voilà. Il y aura peut-être aussi celle-là. Oh, merci Iron Man! Alors par contre, le wow merci Iron Man, seuls les plus anciens ont la ref. Surtout que de base, la ref ne date pas de Twitch, mais de YouTube. J'en dirai pas plus pour le moment. Une fois ou plusieurs fois. Tu peux utiliser les points de chaîne plusieurs fois. La seule chose à savoir, c'est que les soundboards mettent un petit moment avant de pouvoir être réutilisés. J'en profite aussi pour dire que effectivement le mur d'emote n'est pas activé sur cette scène d'OBS, mais bon c'est juste un oubli de ma part. Mais le mur de point, enfin le mur d'emote, j'allais dire le mur de point de chaîne, le mur d'emote est toujours là. C'est juste que il n'est actif que sur ma scène full cam
et quand je suis sur Switch ou PS5. Voilà. Mais sur cette scène plein écran, j'ai juste oublié de l'activer. Voilà, c'est juste ça. Bon, Stanley Parable. Ah, voilà. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open Bon, on va doors, essayer de he suivre un entered petit the peu. door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his office. Coming to a staircase, Stanley walked Allez, cette fois-ci, on va upstairs to descendre. his boss's office. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he Attends, was on est dans crazy. une boucle. And then something occurred to Stanley. Maybe. Ben voilà, c'est comme Fortnite, on est dans une boucle. All of my coworkers blinking mysteriously out of existence in a single Soit tu es grand, soit de la voiture fait 50 cm. None of it made any logical sense. And as En Stanley vrai, thought of non, this, ça peut le he faire. began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? C'est vrai ça, on voit même And pas for nos that pieds. matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Wesh. Then he imagined himself soaring through space. Mais ouais, je suis on a vraiment en magical train de... starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai fait un mini-mème des Hirocola sur Discord. Ah, j'irai voir juste après du coup. Tu connais Rainbow Six Siege? Oui, mais je n'ai pas de jeu. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Mais là, c'est un bordel ce truc. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice Attends, il y a explain encore all la that? voiture. Mais il y a This même plus la voice was a voiture. part of himself too. Surely, if he could just... Ah si. He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Ça me fait penser au dessin animé qui s'appelle La Boucle. Tu connais? Pas du tout. Là, ça ne me dit rien. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Ce jeu part très loin.
Stanley began screaming. Please, someone wake me up. En My gros, name ils is sont bloqués Stanley. dans une boucle I am et a font boss, toujours la I am même an chose comme office. toi. I am real. Please, just someone tell me I am real. Ah. I must be real. I must be. Can anyone Non, mais c'est un read my détail. mind? Who am I? Who am I? And everything went black. Ouais, j'ai cru entendre un camion, non? Imaginez, en fait, This il est is juste the devenu fou. story of a woman named Mariella. Quoi? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And En fait, on incarnait un fou dans cette fin. For an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in Ça that drop moment, direct. she Bah, thought to apparemment. herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career. And C'est by l'histoire d'un royaume noyé dans les ténèbres. she had Le roi time Hilaro. for this. Ah non, pardon, mauvaise So, histoire. in a moment that she stood there, Ouais, je crois qu'on est staring sur down une at the ground, l'histoire. and then she turned and ran. Non, ouais, non, c'est pas la bonne histoire. Après, tu sais, c'était l'histoire d'un certain tonton. Quoi? Bon, on va rien dire. Hein. On va éviter les bans Twitch. Alors, du coup, dans le salon même. Oh non! Ça me rappelle quand j'ai fait le planning du live 14h. Attendez, je vous montre ça instant. Ah, c'est magnifique. Attention, capture de fenêtre. Voilà. N'oubliez pas que Déliro Cola est partout, même sous votre lit. Oh, c'est pépite. Comme dirait Lumière, c'est un pépito. Attends, j'arrive. Pas de souci. Non, mais les gars, je tiens quand même à dire, bon, attention. Attention au son, ça va être fort. Voilà. C'est comme quand j'avais fait ce petit montage pour le live 14h, où j'ai quand même mis le truc de Spam Toad, un plus gros live pour plus de délire. Faut dire, non, c'était pépite aussi, ça. Qu'est-ce qu'on va proposer pour la suite? Oula, je suis en train de voir, il y a plein de messages sur le serveur. Ah, le 27 octobre 2023, il y a Epic Games qui vont changer le prix des V-Bucks sur Fortnite, donc faites attention. Actu Pokémon Go, d'accord, il y a des nouveaux défis. Voilà, j'ai vu un petit peu. Elle est géniale celle-là. Ah, mais ça en même temps, on a une communauté remplie de délire ici. Alors du coup, juste que je remette la bonne scène. Hop. Allez, on est reparti dans le jeu. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley Il y avait une decided to go to fin the où on meeting. pouvait s'échapper. Perhaps he had simply missed a Je vais aller moment. voir ce que ça donne. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ok, celle de gauche. Yet there was not a single person here. Il n'y a pas une fin either. Déliro Cola. Feeling a wave of disbelief, Ah, ça, c'est vrai que ça serait Stanley cool, decided to go up mais to je his sais pas. boss's Faudrait office. voir. Hoping he coming to Une a fin Déliro staircase, Cola où Stanley du coup tu es walked riche en upstairs Déliro to Cola. his boss's office. Et toute la gamme Déliro d'ailleurs.
Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to Attends. discover not an Ah, j'ai plus le indication code. of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. C'est And bon. so Stanley was in such a rush to get through Alors, the story c'était as ici, il me quickly as semble. possible, he didn't even have a single minute to just The Stanley let the Cola. narrator talk. Imaginez un cola au chocolat. Anxiety isn't helpful. Oh, on tient un So he concept en vrai. relaxed for a few moments with some calming new age music. Mais attends, c'était pas dans... Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Alors, il y a eu une différence. Ah. Ah non, c'est juste que c'est très sombre. Le coca. Ah, mais il faut des héros dans le titre. Sinon, ça ne passe pas. Oh, pardon. Pokédark, je pense que j'ai une idée. La guimauve. Avoir des marshmallows dans le thème du délire. Déliro malo. Imaginez. Après marshmallow, déliro mélo. Et on vend juste de la guimauve. Après on peut aussi se faire un petit musicien dans le thème. Hein. Moi j'aime bien déliro malo. Ah let's Stanley go. walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Alors apparemment on va vers At la this mort. point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Effectivement c'est la mort. Wesh. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Bientôt Délirupani aura des dires au guimauve à offrir. Let's go. Trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Oh non. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated Ah donc on est mort. as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Ok donc là on est mort en fait. The And yet Stanley it would be Parable. just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Toujours plus de délire, genre là, déliro moto, When every déliro path to photo. walk has been created Eh, il y a long moyen in de faire beaucoup de advance, choses, hein. Death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit Ah, on était start? mort dès le début en fait. Ah ouais, ça c'est l'ordi de Stanley. Ok.
Donc tous les bureaux. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la première fin. Plusieurs types de portes. Ah, ça, on n'a pas vu. Les crédits, ok. Quelqu'un pour jouer aux cartes? Eh merde. Ok, l'horloge. Le bureau du patron, qui peut être... Attends, quoi? Comment ça, il peut être en plusieurs exemplaires? Hidden ending. Ah oui, la fin libre. Ok. C'est quoi ça? Mais... what? C'est quoi ce bordel? 427, 400... Mais pourquoi il y a plusieurs fois 427? Genre, ils sont ré... je vais péter mon crâne, hein, ce sera plus simple. Attends, ça c'est quoi? Les mails du narrateur. Il y a un squelette, ok. HD remix, ok. Warzone. Bon, qui pour un petit Warzone? Non, mais là, ça part loin. Ah, merci beaucoup à Madara Shiwa pour son follow. Ben, bienvenue à toi, j'espère que tu te portes très bien. Et du coup, ben, j'espère que tu passeras un bon moment en notre compagnie sur Stanley Parable. Là, ici, du coup, Stanley vient de mourir. Enfin, apparemment, il est mort depuis le début même. Je comprends déjà plus rien au jeu. Alors, ici, c'est quoi? Underground, Escape. Ah oui, donc c'est là où on est parti sur le truc et Escape et qui nous a tués. Ok. Bah, du coup, on va aller vers la sortie, hein. Comme ça, on va découvrir une toute nouvelle fin. Mais je saurais plus vous dire, il y a combien de fins dans le jeu. Genre, t'en as tellement, c'est... Wow. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish Il est to parti, ok. control one Je another. sais pas. How they both wish to be free. Je sais si à désigner davantage de produits d'Hydrocola. Ah, ben, de toute façon, on aura toujours de plus en plus de produits d'Hydrocola, en fait. Can you see? Can you see how much they need one another? Non, je suis là. Ah, ben voilà. No. Tout le monde est là. not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Wesh, pourquoi je suis à nouveau Push ici? escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Attends, je dois faire quitter. Ouais, mais retourner à nouveau. Don't let time. J'ai pas compris, mais ok. Genre là, je devais vraiment retourner au menu. J'ai pas compris. Ah oui! Le déliro caramello. Ah, du caramel délire, ça peut se faire. Ok, donc je devais... Eh mais ce jeu, il part loin. This All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Mais c'est pas du tout... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Mais attends, le jeu, il a encore changé, là. Yet there was not a single person here either.
Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Oh non. Non mais le pauvre panda, laissez-le. Alors là par contre, il fallait le faire pour trouver ça. Profitez de cette petite pause ascenseur pour prendre votre meilleur verre de délire au cola. Même une canette de délire au cola. Je te jure, ça ressemble de plus en plus à un jeu d'horreur. Pourtant, c'est pas censé être un jeu d'horreur. On n'est pas encore en octobre. Parce que oui, en octobre, je risque d'essayer de faire quelques jeux d'horreur. Peut-être du Five Nights at Freddy's. Sachant que je suis cardiaque, ça va être super. Ouais. Bon, ça commence à faire long. Ne fais pas une attaque en live, s'il te plaît. Non, t'inquiète pas. Ça ne devrait pas arriver. Quoi? J'ai fait ça pour rien? Okay, I think we all know the drill by now. Blah blah blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh hey, look, it's a new Mais quoi? passageway. Quelle surprise. T'inquiète, si tu es du FNAF, je serai là. Ah bah let's go. Dites-vous, la dernière fois quand j'ai fait FNAF 1, YoBlast a dû venir pour m'aider à finir la nuit 5 pour pas que je fasse un arrêt cardiaque. Ça c'était... Aïe. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Alors, maintenant qu'on est ici. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Après, je me dis, pour Halloween, je suis totalement capable d'aller sur Fortnite via l'UEFN et trouver que des maps horreur qui sont bien flippantes d'ailleurs. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe it couldn't be true. Du coup, j'y pense, si tu fais du FNAF, faudra sortir le même que j'ai fait sur FNAF. Véridique. D'ailleurs, en vrai, j'ai même une map Five Nights at Freddy's sur Fortnite qui a été réalisée par l'UEFN. Et c'est totalement comme si c'était un vrai jeu FNAF en fait. Donc ça peut être une bonne surprise. En vrai, je vais peut-être faire une compilation de plusieurs jeux pour Halloween. Après, il y aura aussi le Splatoon avec Splatoon 3. But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again. Ça fait beaucoup de canettes de délire au cola. Ah bah écoutez, entre 1000 points de chaîne et 11 500 points de chaîne, c'est vrai qu'il y a un gros cap. Bon après moi j'ai accès en illimité. Mais il faut que je rajoute plus de récompenses de points de chaîne. Oh Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Wesh. Oh, Stanley, I
I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't Attendez, have je vais... the power you Sur la think chaîne you do. éteint. For example, Mais on a déjà I éteint believe tout à l'heure, you'll donc... find this pertinent. Stanley Oui, c'est vrai que tu es nouveau suddenly aussi là-bas. realized he had just initiated Après, avec the le temps, tu auras de network's plus en plus de points de chaîne. detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Je suis censé faire quoi? Heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about Attendez, il me, faut que... where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. Ah ouais, donc c'est le narrateur qui a voulu... Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Oh, Other mais c'est un times, bordel. I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some Bon, je extra comprends rien. time on the clock. Why not? T'es un prêtre dans Deltarune chapitre 2 quand la reine t'enferme dans les cellules et puis il faut invoquer Lancer pour détruire le système de sécurité. C'est vrai que ce moment-là, il était très cool. Après ici, je sais pas vraiment ce que je suis censé faire. Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Je comprends pas. Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge, it's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to strike. Ok, bon bah c'est mort. Big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life? Bon Or bah... will you let go peacefully? Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me. All a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment Mais voilà, we c'est la say, fin. happily ever after. J'ai une idée de nouvelle emote. Prendre ta tête, celle que je mets sur tous mes mêmes, puis te mettre des lunettes d'Elirucola. Ça, t'en penses quoi? Ça peut être une très bonne idée. Ça peut être une excellente idée. Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Ok, le jeu a encore changé. Non, il n'est pas modérateur. Il y a un badge spécifique à chaque fois que quelqu'un est modérateur sur la chaîne. Enfin, on le remarque directement dans le chat. The lounge was sublime.
a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Bon, il y avait peut-être moyen de désamorcer la bombe, Stanley was mais so j'ai pas bad trouvé at comment. following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Alors, on l'a vu, il y avait une Look, fin par Stanley, I ici, think justement. perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing in your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story... What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why? I don't know 283, how to ok. convince you of this, but I really do want to help you. 1000 points de To show chaîne, you let's something go! Beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Alors, tout à l'heure, il nous avait dit la porte rouge, Now donc on va listen prendre la carefully, bleue. this is important. Stanley walked through the red door. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red... All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what Alors lies là. at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? Wesh! There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth Tu veux vraiment la ruining the bleue? entire Bah, story I'd faut written découvrir out un peu le jeu. specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. Ok, j'ai peur There un we peu go. de... Oh, Third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it. Ah, Okay, d'accord. I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Oh, of course. A 3. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that moi, sound pour moi, good? 3, ça veut dire Think que we can do that? t'es Yes? dans la moyenne, quoi. Wonderful. C'est pas un bon truc, c'est pas un Here, mauvais truc, based c'est... on the data Voilà, from t'es our neutre. previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. What the fuck? Attends. C'est quoi ça? Tu préfères les lunettes pixels ou juste la version réelle? Oh, moi franchement, les deux, ça me convient. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Oh non. This game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, Pourquoi you ils ont mis? fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think Mais ils ont mis un bébé dans... really take notice. But of course, Oh mais le the pauvre. message of the game Pourquoi only ils ont becomes mis? clear once you've been playing it for Il va about mourir. 4 Ben, hours. on So est... why alors, don't you le but give du it jeu, 4 ça sera de hours of l'empêcher play d'aller dans le to feu, make en sure fait. it's effective. Be sure to keep notes on Pendant your 4 heures? experience. Ça va être insupportable. Non, je vais pas faire ça pendant 4 heures quand même. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't Il va think brûler dans of les a flammes, single dans les flammes thing de that l'enfer. might improve the Mais c'était pas ma experience for you. faute. C'est I'm le not even gonna narrateur. try. I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable.
Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game, just to ease the pain? Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Qu'est-ce que ça va être? J'ai très peur. Minecraft! Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Bon allez les gars, on va Will crafter de it l'obsidienne. ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Les Watch lunettes this, font Stanley. tellement bien, tu gagnes trop de I'm délire au going to flow. build a house. Let's go! Le pire daron. Non, mais c'est pas du tout ça. This will go here, no, here, and then. C'est vraiment le truc de début de Minecraft en fait. Yes, of course, and just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside. Alors j'aime bien Minecraft, hein, mais là... Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Voilà, je me Yes, retrouve... yes, yes. Come along, De base, Stanley. je suis sur Stanley Parable. Là, maintenant, je me retrouve sur Minecraft. Oh my. En plus, t'as vraiment la Looks like musique it's going to get a Minecraft. bit dark. Have you brought a light? Oh, no, 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 no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you hop. feel utterly irrelevant. This won't do Okay. at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Ah, on change de jeu. En plus, je commence à entendre des... Craft-toi une porte pour la traverser. Mais on pouvait pas crafter, donc... Oh non! Yes! I don't even know what this game is, but I love it. Portal! You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Ok, Portal. Dommage que... Des toilettes, t'as peur. Non, mais t'inquiète, c'est un détail. It's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Genius. Ok, premier level. Actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste... Merde, je suis où? Ouais, là par contre l'ambiance d'un coup ça change. Hello? In the water. Please help me. Help me. C'est flippant. Putain, à tout moment, je me tape un jumpscare en fait. Tadam, tan, tan, tan. Tadam, tan, tan. Tadam, tan, tan, tan. Tadam, tan, tan. Tadam, tadadadadadadadadam. Tadadadadam, tan, tadadadam.
Tan, tara, tan, 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 tan. Professeur Layton, c'était vraiment quelque chose. Dites-moi que vous l'avez connu. Non, blague à part, est-ce que vous avez vraiment connu Professeur Layton? Et êtes-vous hypé par le prochain Professeur Layton? Bon, ici, je peux rien faire. Ouais. Sans vouloir être indiscret, tu es étudiant ou tu I wonder travailles? what he found. Oula. If what he wanted Je was to réponds à be la the question leading juste man in après. his own story, well, perhaps he's gotten it. Down Tu in chantes, ça veut dire tu wherever stresses. he is right now. Chut, I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy c'est un cost détail. that comes with it. Mais He'll Professeur Layton, understand soon c'est what une I was licence que trying tu to devrais tell him. connaître, franchement, He c'est needs me. un puzzle game, clairement. Someone who will wrap Mais everything up at the l'histoire end est to make très sense cool à out of the suivre, chaos notamment and le the troisième fear jeu, and the Le Destin confusion. Perdu, That's who où I am. clairement, That is chaque what fois I que je refais le need jeu for en, this world. en entier, je pleure à la fin. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will Mais be donc, here du coup, soon. pour répondre à ta question, de base, je Very suis soon. étudiant, mais ici, j'ai juste can quelques wait. soucis, donc je suis censé pouvoir être réinscrit grand maximum ce vendredi. Mais voilà, j'ai eu quelques soucis dus aux nouvelles lois qui sont entrées en vigueur. Mais donc, oui, je suis étudiant. Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Alors, When on Stanley va came to a réessayer set of un two autre open- passage. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first but eager to get back to business, Stanley took the first open door. Alors, on his regardez dans le left. salon même. Et montre-nous aussi cette épée. Ok, je vais aller voir juste après ceci. Hop. Alors, on va remonter dans les messages. Alors. Cette tête, ça me fume. Attendez. Hop, on fait ceci. On enlève ceci. Voilà. En vrai, il y a un truc. Oui, il faudra encore un petit peu détourer, comme tu disais, Pokédark. Mais en vrai, ça donne un truc. Je refais la même tête. Non, mais franchement, j'ai un visage trop expressif. Ça me fume moi-même. Ah, j'en peux plus. Bon, du coup, hop, on va quand même revenir sur Stanley Parable. Je regarde juste un truc. Hop. Voilà. Ce mec a trop de flow. Bon, écoute, si tu le dis, le logo de des héros dans les lunettes, et ça tue. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years Après, je ago. dis pas non plus que j'ai un flow incroyable, hein. J'ai un visage Look, très Stanley, I expressif, think certes, perhaps we've mais... gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing in your trust in someone else can be difficult, but the fact is Après, that si ça the se trouve, story d'ici has quelques been about années, nothing je serai but beaucoup you plus connu. all this Ah, vous allez time. peut-être me voir avec Someone Squeezie, you've been Gotaga, neglecting, Stanley. Michou, Inoxtag, Someone hein, you've c'est forgotten peut-être, hein. about. Et là, du coup, on pourra Stop faire la trying to promo make de every Déliro decision Cola, for bordel! yourself. Now, I'm not asking for me. Squeezie, il a sorti sa marque Yoko, c'est cool tout ça. Nous, on va aller encore plus loin. Nous, on sort Déliro Cola. Et oui, nous, on sort la boisson. Mais aussi tout ce qui va avec. Les biscuits petit beurre, ça va devenir les Déliro biscuits. On y croit. On espère, hein. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Les Déliro That's her, cookies. Stanley. Ça peut être très bien You aussi. need to be the one to do this. Oh, no, 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 you can't. Did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it
Après, anecdote d'une pote à moi que je connais depuis très longtemps, mais on approche de la dizaine d'années d'ailleurs. Eh bien, il y a un mois, j'ai pu la revoir alors qu'on ne s'était pas revu depuis 3 ans. Enfin, on était toujours en contact, tout ça, tout ça. Mais du coup, voilà, on parlait un petit peu de Twitch, des trucs comme ça. Elle a lâché un. Ah, mais attends, en vrai, je suis en train de penser, ça se trouve, d'ici quelques années, tu seras ultra connu et tout. Faut que j'en profite, hein. Là, je fais genre, ouais, voilà, je prends des photos et tout. Ouais, moi, je le connais au moins. Elle a lâché ça, je me suis pété à rire. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely La gratteuse. ignored even the most basic Non, mais safety protocol for real world après les potes, decision-making. Or did you not voilà. grasp the severity of the situation? Well, I won't have that Comme kind elle of dit, on a risk les on my amis qu'on watch. mérite, hein. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on Bon, safe après, decision-making in the real world. Please observe elle a this toujours. simple Je vous instruction montrerai video. pas ce dossier avant de nombreuses années. Choice. It's the best part of being a real person, but if used incorrectly can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the Pourquoi? quality of life for citizens of impoverished third world nations. Il y a Or même he pas could les sous-titres. systematically set fire Les to sous-titres, every les gars. orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes Ok. sense. And Mais at no donc, time should you je make a disais, choice je ne vous that montrerai does pas not ce conform dossier to avant de rational très logic. nombreuses If années. you find yourself speaking Mais with a du coup, person who does not make elle a sense, quand même in all retrouvé un vieux likelihood, dossier de that moi person is not en train de real. rire en cours. Allow the person Et to chaque face fois their qu'elle passe une thoughts, mauvaise journée, they'll elle se dit provide an putain, j'ai excuse juste why à me you retaper cannot la continue vidéo où tu es en train de rire et ça y est, Turn c'est to bon, a je partner rigole. and practice saying, "My goodness, is it Ok. 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack." Apparemment, j'ai un rire iconique. Practice. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making Ah process. putain, j'ai compris, c'est un alligator. Most medical professionals recommend making Ah, at je least déteste 8 ça. choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this Ce jeu time, part en your couille. instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform. Pourquoi j'ai des pubs de 50 secondes générées par Twitch? C'est là pour le coup, ça ne vient pas de moi. Tu as peur des alligators? J'ai la phobie des crocodiles, alligators et des serpents. Et de l'orage aussi. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending. The story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. But that means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Oh, les gamins dans la Just cour de follow my récré qui lead crient à and chaque you'll fois be qu'il y a un fine. éclair, j'ai envie de les Right. gifler. Oula! When Stanley came to a set of Bon, two moi c'est open pas au doors, point de he crier, entered c'est the juste que door on his du left. coup je me planque sous la table par exemple. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late.
Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? Attends. What did you think was so special about J'ai seeing peut-être the moyen game de undone, jouer avec left les here like so structures much pour passer. garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Non, je suis Even bloqué. if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. Wesh. Mais ce jeu, c'est... Ah, ils ont pris trop de délire au cola, c'est obligé. Oh, I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was Ça to part be très like très loin Stanley? là, c'est wow. He actually knows how to do what I tell him to. Au He final, understands that au if final, I faut say faire les do gamins qui crient dans la something, cour. there's a damn good reason for it. That thought Non, mais hadn't t'inquiète, even c'est un occurred détail. to you, had it? That there's a world outside of you. You're a child. Je n'ai qu'un gosse. Mais eh oh! My story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Ah, Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. c'est tellement en train de partir loin ce jeu. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an Et le indication bureau of du any patron human est... life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke Je the vais faire un coup de code. gueule à Twitch, j'ai regardé plus de pubs que ton live. Ah, là pour le coup c'est pas moi. Bon par contre les gars, mais je peux pas activer, mais... Yeah. Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke Requin, it marteau, into the 115. receiver, right there on the wall. Mais ouais d'accord, mais je suis censé le dire comment, genre... audio peut-être? Hop. Mais quoi? Je comprends pas. Je comprends pas ce que je suis censé faire. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise, we can't get on with the story. This is a crucial step. Je peux pas! Comment tu veux que je... Okay, fine, you're not gonna do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He Vas-y, knows j'arrive dans what 10 it minutes, means to pas de take a soucis. story seriously.
If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. Wesh. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Stanley? Hello? Are you... Je suis en train de préparer un autre mini-mème. Ah, ok. Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? C'est un immense bordel. Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Mais ça part loin, ce jeu. Oh. Bon, si je réessaye de fermer ma porte... But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial... Ok, bon, c'est pas grave. Oh! All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. D'accord. When Stanley came to a set of 2 open, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Bon, il nous reste une fin. Stanley felt lightheaded, butterflies in his stomach. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Bon, cette fois-ci, on va pas débrancher le téléphone. Someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. Bon, cette fois-ci, on va répondre au téléphone. She's been waiting. That's her, Stanley. You... Wesh. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Mais c'est quoi ce bordel? On. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Stanley is quite a boring fellow. Ok, maintenant on doit taper sur Job that l'ordi. demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do.
Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was Je wonderful. comprends pas s'il y And aura each d'autres day trucs that he après. returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Donc 0. So Okay. he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful. Donc là, je pense to que ça a believe. résumé toutes les fins qu'on a pu avoir. Reuil la base. As he wandered through this Oula. fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow Et il line donna that le nom read in de many fin directions. confus. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Et j'ai comme l'impression que But there is no on arrive answer. vraiment au final. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Ok, on ne va pas le faire. Bon, j'espère qu'il faut pas attendre trop longtemps. Ce jeu, vraiment, pour te retourner le cerveau, c'est waouh. Bon, je vais juste me resservir un peu de grenadine. Ben, je pense qu'en vrai, on aura vu toutes les fins du jeu. Bon, si quand j'ai bu mon verre, ça n'a toujours pas avancé, j'appuierai sur la touche. J'étais censé partir à 23h, mais vu que demain je fais 8h30, je vais rester plus longtemps. Ah bah, pas de souci, comme tu le sens. Enfin, en vrai, je pense qu'on aura fini aux alentours de 23h justement, mais bon. En tout cas, t'as l'air d'avoir un horaire très cool pour demain. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I Bah, make je him look resterai at jusqu'à la fin. himself? Et ben voilà, on arrive sûrement à la fin, donc... I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. Oui, c'est vrai, j'ai un très bon emploi du temps. Ah ben ça, c'est très cool. Maybe this time he'll see. Moi, en vrai, ça dépendait des années durant mes secondaires. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I Ok. Quelque chose a changé ou pas? all of his co-workers were gone.
Bon, attendez, il y avait des différences quand je faisais recommencer le niveau. Si j'ai à nouveau ça... But Stanley simply Ok, si je fais recommencer à nouveau. Ok, ça ne change rien. Stanley knew the office layout like the back of his hand. It was only a matter of time before he found the other. Attends, si je fais à nouveau. À tes souhaits, merci. All of his co-workers were gone. What could it mean? Yep, ben je pense qu'on a fait le tour. Bon, et bien voilà. En vrai, je pense qu'on a fait toutes les fins possibles. Vraiment, je vois pas d'autres fins. Enfin, attends. Donc, on a suivi jusqu'à la salle de contrôle mental. On a fait le truc escape. Et du coup, on est mort. On a dû recommencer. On a dû, du coup, dans la salle de contrôle mental, mettre fin à tout ça. Et aussi, mais quand on décide de prendre le contrôle, c'est une bombe nucléaire qui explose. Donc ça c'est sur le chemin quand tu prends à gauche. Quand tu prends à droite, tu as le chemin où tu prends le petit escalator qui te permet d'avoir la fin confuse. Du coup à droite on a vu quand tu débranches le téléphone et quand tu réponds au téléphone. Et aussi sur le petit passage avec la porte rouge et la porte bleue. Ouais, je pense qu'on a fait le tour du jeu en vrai. Enfin voilà, du coup c'était The Stanley Parable. J'espère que ça vous aura plu. Donc du coup, je vous donne rendez-vous vendredi 21h pour le retour de Céleste sur la chaîne. On va essayer de terminer les 2 derniers chapitres qui sont du post-game. Hein. C'est vraiment le let's play reprend d'un certain point de vue, puisque en soi on a fini l'histoire principale, c'est juste que le chapitre au cœur de la montagne et le petit DLC qui a été ajouté après, le chapitre adieu, ne sont pas obligatoires pour finir Céleste, mais on peut les faire du coup et on les fera donc ce vendredi. Du coup, j'ai trop kiffé. Ah bah écoute, tant mieux. Si le live t'a plu, c'est tant mieux. Mais voilà, du coup je vous donne rendez-vous vendredi 21h comme je vous disais. C'était Braz, n'oubliez pas qu'aucune vie n'est destinée, c'est à vous de tracer votre propre histoire. Je serai là vendredi, et ben on se reverra vendredi. Allez, je vous dis bonne soirée à tous. La bise!